Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Very quickly, in the last class, we began with lesson 11. We covered a fairly important topic, that is the body and the body parts. I hope you have been learning the vocabulary, what the different body parts are called, and we also saw a few grammatical elements such as the imperative mit du oder ihr. How do you make an imperative sentence with do or ihr? And we of course also saw a little bit of dialogues when one goes to doctor for treatment, when one is not feeling well. How does one explain common ailments to the doctor? What kind of instructions the doctors could give, and how to deal with such situations in general. In task number 11 on page 125, where we stopped yesterday, we have a summary of some useful vocabulary, such as if you look at the box under task 11, you will find on the side of the doctor there are expressions like was tut ihnen weh, was tut ihnen weh, haben Sie Schmerzen, haben Sie Schmerzen, haben Sie Fieber, ich schreibe oder ich gebe Ihnen ein Rezept für eine Salbe, für Tropfen, Tropfen, Drops, Tropfen, für Tropfen oder für Tabletten. Nehmen Sie die Tabletten vor dem Essen oder nehmen Sie die Tabletten nach dem Essen. Sie dürfen nicht baden, zum Beispiel, Sie dürfen nicht arbeiten, Sie dürfen nicht baden, Sie müssen im Bett bleiben, Sie müssen zu Hause bleiben. And we saw that müssen and dürfen nicht. So müssen as a modal verb and dürfen nicht, the negation of the modal verb dürfen, they form a kind of a pair, something that you must do, and in English, as we say, something that you must not do, that is, you're not allowed to do it. That particular negation in German is not done with müssen, it is done with dürfen. We have to remember that, because if you say Sie müssen nicht arbeiten, the meaning of that sentence as a negation, as a negative sentence in German, to the German ear, is you don't need to work. Okay, you must not work. If you say it as Sie müssen nicht arbeiten, the meaning becomes you don't need to work. So if you want to say you're not allowed to work, in that sense you must not work, then the negation is expressed in German with dürfen and nicht. So müssen is compulsion, something you must do, and the opposite of that, something you should not do at all under no circumstances, is dürfen nicht. Okay, so that pair also we saw yesterday. And on the patient side, then you have mir geht es nicht gut, es geht mir nicht gut. Actually, this expression we have had in the very first session of first or second session, when we learned the question, wie geht es dir? Wie geht es dir? Es geht mir gut, danke. Es geht mir gut, danke. Or es geht mir nicht gut. Ja? Mir geht es nicht gut. Ich habe Kopfschmerzen, mein Kopf. Was tut Ihnen weh? Mein Kopf tut mir weh. Oder ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Oder mein Kopf, mein Hals, mein Bauch tut weh. We did the expression weh tun. Etwas tut weh simply means it is paining. And then questions such as wie lange muss ich im Bett bleiben? Darf ich arbeiten? Darf ich ausgehen? Etc. etc. So we are going to continue with lesson 11 and go on to an interesting text, which is task number 12. Task number 12, sorry, on
Seite 126, Aufgabe 12. Unsere Hausmittel. Yeah, if you look at the pictures that are given under task number 12, what do we see? Yeah, we see Bild A, Zahnschmerzen haben. Der Zahn, die Zähne is a word that we wrote yesterday. Der Zahn, die Zähne is tooth. Zahnschmerzen haben, to have a toothache. Ja, und dann nicht schlafen können, Bild B. Nicht schlafen können. Ich kann nicht schlafen. Ich kann in der Nacht nicht schlafen. Ich bin müde. Ich habe viel gearbeitet. Ich arbeite viel. Aber ich kann nicht schlafen. Okay. Halsschmerzen haben. Oder Schnupfen haben. To have a cold. Schnupfen haben. To have a cold. Okay. Unsere Hausmittel. Household remedies, some of the traditional household remedies for very common ailments. So you can see the remedies also in the center. Ja, heiße Kartoffeln. Ja, die Kartoffeln, Potatoes. Milch mit Honig, ist klar? Milch mit Honig oder Hühnersuppe. Hühner, Chicken. Hühnersuppe, Chicken Soup. Oder Nelken. Yeah, cloves, Nelken. Yeah, I mean, I'm sure everybody has at some point of the time or the other, a grandparent saying, if you have a toothache, then just chew some cloves. Okay. So, we will go through Aufgabe 12. Wir machen jetzt Aufgabe 12, A und B. Zuerst Aufgabe 12, B. Lesen Sie die Forumsbeiträge und die Tipps. Was passt zusammen? Notieren Sie die Namen. Ja? Okay. Das ist wieder ein Internetforum, unsere Hausmittel. Das ist ein Internetforum. Da kommen Leute, people come there, da kommen Leute mit ihren Problemen und andere Leute, die Hausmittel kennen. Other people who know some household remedies, die machen Vorschläge. They give suggestions. Ja? Okay, das ist ein Forum. Und wir haben jetzt Dragan 12 und Vitamin C und Eva at Seattle und Jack Jacket. Diese 4 Leute haben Probleme. Was für Probleme haben diese Leute? Dragan 12 sagt, Hilfe, Halsweh, und mein Arzt gibt mir Tabletten. Ich möchte keine Tabletten mehr nehmen. Ja? Mein Arzt gibt mir Tabletten. Es gibt bestimmt auch andere Mittel. Wer kann mir helfen? Kann jemand mir helfen? Jemand is a word we've done, someone. Kann jemand mir helfen? Wer kann mir helfen? Ja? Halsweh. Oder Vitamin C sagt, ich bin so oft erkältet und habe immer Schnupfen. Ich bin erkältet. I have a cold. Und habe immer Schnupfen. Ich habe schon so viel probiert. Inhalieren, Tee trinken, baden, Tabletten nehmen und. Gibt es noch etwas? Ja? Also wir haben Halsweh, wir haben Schnupfen, Vitamin C. Und dann Eva at Seattle sagt, ich kann oft nicht einschlafen. Ich bin total müde, aber es geht nicht. Hat jemand einen Tipp? Schlaftabletten will ich nicht nehmen. Ja? Tabletten, schlafen, Schlaftabletten. Schlaftabletten will ich nicht nehmen. Das ist Evas Problem. Also Eva kann nicht schlafen. Und Jack Jacket sagt, der Zahnarzt sagt, es ist alles in Ordnung, aber ich habe immer Zahnschmerzen. Mein Zahnarzt, Dentist, Zahnarzt sagt, es ist alles okay, es ist alles in Ordnung, aber
Ich habe immer Zahnschmerzen. Ich will keine Schmerztabletten nehmen. Schmerztabletten, Schlaftabletten, Schmerztabletten. Schmerztabletten? Ja, Painkillers, Schmerztabletten. Gibt es ein gutes Hausmittel? Gibt es ein gutes Hausmittel? Ja? Und dann haben wir Tipps. Tipp 1, versuch es einmal mit Nelken. Nelken, we said were cloves, ja? Versuch es einmal mit Nelken. Eine Nelke, nur eine Nelke, in den Mund nehmen, mindestens 10 Minuten lang. Eine Nelke, nur eine, in den Mund nehmen, mindestens 10 Minuten lang. Ist clear? Mindestens, at least, mindestens. Mindestens, at least. Mindestens 10 Minuten lang. Das ist ein Tipp von meinem Zahnarzt. Das ist ein Tipp von meinem Zahnarzt. Das ist für Jacket, ja? Das ist Tipp für Jacket. Jack hat immer Zahnschmerzen. Jack hat immer Zahnschmerzen. Dann Tipp Nummer 2. Nimm Kartoffeln, nimm. Imperativ mit du. Okay. Take some potatoes. Nimm Kartoffeln. Kein Witz. Kein Witz. Standard expression for no jokes. Oh, this is not a joke. I am not joking. Kein Witz. Kein Witz. Kartoffeln kochen. Leicht zerdrücken. Leicht zerdrücken. Press them. Mash them slightly. Leicht zerdrücken. Und mit einem Tuch um den Hals binden. Und mit einem Tuch. Ein Tuch is a kerchief or a towel. Take potatoes in a towel and then tie them around your hot potatoes, of course, boiled potatoes, and tie them around your throat. Kartoffeln kochen, leicht zerdrücken und mit einem Tuch um den Hals binden. Das hilft mir immer bei Halsweh. Das hilft mir immer bei Halsweh. Halsschmerzen, Halsweh. Ja? Halsweh, Halsschmerzen. Das ist dann Tipp für Dragan 12. Für Dragan 12. Dann haben wir Tipp 3. Früh aufstehen hilft. Früh aufstehen, dann bist du am Abend richtig müde. Und vor dem Schlafen eine Tasse heiße Milch mit Honig. Und vor dem Schlafen eine Tasse heiße Milch mit Honig. Das hilft mir, dir vielleicht auch. Das hilft mir, dir vielleicht auch. Ja? Das ist Tipp für, wer kann nicht schlafen? Eva at Seattle kann nicht schlafen. Das ist Eva at Seattle. Und dann der 4. Tipp ist natürlich für Vitamin C. Meine Oma hat mir immer Hühnersuppe gekocht. Meine Oma, my grandma. Meine Oma hat mir immer Hühnersuppe gekocht. Das hilft. Die Nase wird wieder frei. Rezept für Hühnersuppe, Rezept für Hühnersuppe. We said yesterday that the word recept in the context of a doctor would mean a prescription. Here we have again the word recept, but in the context of recipe. Okay, recipe for chicken soup. Ein halbes Suppenhuhn, eine Zwiebel, Salz und Pfeffer sowieso. Die Suppe heiß essen oder trinken. Die Suppe heiß essen oder trinken. Okay, so these are small household remedies for common ailments such as toothache or not being able to sleep or to having a throat ache or having a cold and a runny nose. Aufgabe 13a. Mein Hausmittel. Schreiben Sie einen Tipp
Schreiben Sie zu jeder Frage 1 bis 2 Sätze. Ja? Bei welchem Problem hilft? So if you know any such household remedies for common ailments which your parents or your grandparents might have told you, just think about it. They're normally very simple things. So maybe, just take some milk, make it warm some milk, put haldi in it, turmeric powder in milk, and drink it. That helps. Yeah, if you have a cold, or if you cannot sleep, etc. Also, bei welchem Problem hilft das? Was muss man tun? Und wie oft muss man das tun? Yeah. So, just it is an interesting small part of lesson 11. Unsere Hausmittel. And then Aufgabe 14, Gesundheit und Berufe. Ja, was sind Sie von Beruf? Profession. Gesundheit und Berufe. Wie heißen die Berufe? Lesen Sie die Aussagen und markieren Sie die Berufe. Lesen Sie die Aussagen und markieren Sie die Berufe. Schreiben Sie die Berufe zu den Fotos. Ja? Also, Berufe Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben hier 5 Fotos. Wir haben hier 5 Fotos. Und Beruf Nummer 1 ist Notarzt. Notarzt? Yeah, Notarzt is an emergency doctor, one who normally accompanies an ambulance. So, Unfälle sind Stress. Unfälle sind Stress. Unfall, der Unfall, die Unfälle is an accident. Der Unfall, die Unfälle is an accident. We saw yesterday that Frau Perfler hatte einen Unfall. Ja? She had an accident. Unfälle sind Stress. Aber wir Notärzte müssen immer ruhig bleiben. Wir müssen immer ruhig bleiben. Ruhig. Ja? We have to stay calm. Wir müssen immer ruhig bleiben. Bei einem Unfall helfen wir sofort an Ort und Stelle. Bei einem Unfall in the event of an accident. Bei einem Unfall helfen wir sofort an Ort und Stelle. An Ort und Stelle, standard German expression for on the spot, yeah, right then and there, an Ort und Stelle. Okay. Dann fahren wir mit den Patienten ins Krankenhaus. Dann fahren wir mit den Patienten ins Krankenhaus. Das ist dann Notarzt. Nummer 2. Ich habe 15 Jahre in einer Bäckerei gearbeitet. Ich habe 15 Jahre in einer Bäckerei gearbeitet, aber jetzt bin ich Krankenschwester. Krank, Krankenhaus, Krankenschwester. Krankenschwester ist a nurse, ja. Aber jetzt bin ich Krankenschwester. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich möchte nicht mehr mit Maschinen arbeiten. Oder ich möchte nicht mehr in der Bäckerei Brot backen. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Die Arbeit im Krankenhaus ist anstrengend, aber ich bin glücklich. Die Arbeit als Krankenschwester ist nicht leicht, ist nicht einfach. It's not easy. Ist nicht einfach. Ist anstrengend. Anstrengend. Important word, sorry. Tiring. Anstrengend is tiring. Aber ich bin glücklich. Aber ich mag diese Arbeit. Ich mag die Arbeit und ich bin glücklich. Ja, das ist Nummer 2, das ist Krankenschwester. Krankenschwester is of course a female nurse. The male counterpart or male nurse is called der Krankenpfleger. Is a male nurse.
der Krankenpfleger. Ja, das ist. Und dann haben wir, ich bin Arzthelferin. Ich bin Arzthelferin. Ich telefoniere, mache die Anmeldung, gebe Termine und vieles mehr. Ich bin Arzthelferin. Ja, das ist Bild 4. Arzthelferin. I help in a clinic. I help doctor in a clinic. What do? Ich telefoniere, mache Termine, mache die Anmeldung, gebe Termine und vieles mehr. Ja? I give appointments, I announce patients and so on and so forth. Das ist dann Arzthelferin Nummer 4. Dann haben wir, ich habe viel Sport gemacht. Ich habe viel Sport gemacht und war oft verletzt. Frau Perfler hat ihr Knie verletzt, injured. Ich habe viel Sport gemacht und war oft verletzt. I was injured very often. Physiotherapie hat mir immer geholfen. Physiotherapie hat mir immer geholfen. Jetzt bin ich selbst Physiotherapeut. Jetzt bin ich selbst Physiotherapeut oder Physio. Das ist Bild 5. Also der ist Physiotherapeut. Physiotherapeut. Und das letzte, viele Leute bekommen vom Arzt ein Rezept, dann holen sie bei uns die Medikamente. Das Medikament, die Medikamente. Ja? Dann holen sie bei uns die Medikamente, aber ein Apotheker verkauft nicht nur Medikamente, ich gebe oft auch einen Rat. Ja? Ich gebe oft auch einen Rat. Apotheker. Yeah, apotheker is a chemist. I think couple of decades ago, the pharmacy courses have become very popular. A pharmacist, one who runs a pharmacy, a chemist in the sense of a pharmacist. Das ist Apotheker. Ja? Apotheker. Ja? Die Apotheke is a medical shop or a pharmacy, and apotheker is a male pharmacist. Female pharmacist would be apothekerin. Yeah, apothekerin would be a female pharmacist. So, exercise number 14 gives you a fair amount of vocabulary around professions that have to do with health, healthcare, and so on and so forth. Do go through it once. And I think yesterday we also saw a summary of lesson 11, kurz und klar. Was alles haben wir bei Lektion 11 oder in der Lektion 11, was haben wir alles gelernt? Wir haben gelernt, wie man persönliche Angaben macht. Wie alt bist du, wie groß bist du, wie viel wiegst du und so weiter. Wir haben gelernt, wie man eine Sportübung erklärt. Was sollst du machen? Streck die Arme aus oder halte den Rücken gerade, zieh doch ein Knie hoch oder sowas. Das haben wir auch gesehen. Das ist das Wichtigste vielleicht, wir haben gelernt, wie man ganz einfache Gespräche führt beim Arzt. Wenn man zum Arzt geht, wie man ganz einfache Gespräche führt beim Arzt, das haben wir auch gelernt. Als Patient, wie man dem Arzt erklärt, was los ist, how to explain to the doctor what is wrong and so on and so forth. Ja? Und dann Anweisungen wiedergeben. Der Arzt sagt, trinken Sie viel. Also der Arzt hat gesagt, ich soll viel trinken und so weiter. Erlaubnis, Gebote und Verbote ausdrücken. That was also important. Erlaubnis is permission, Gebote, something that you have to do, and Verbote, something you're prohibited from doing, you're not supposed to do. Ja, also du darfst Computer spielen, sie dürfen duschen, you're allowed to do these things. Du musst zu Hause bleiben, that is a Gebot.
it is demand of you that you stay at home. Sie müssen im Bett bleiben, Sie müssen zu Hause bleiben, etc. And whatever you are not supposed to do, Verbote. Verbote are expressed as Sie dürfen nicht, man darf nicht. Yeah? Du darfst nicht in die Schule gehen. You're not allowed to go to school. As long as you have fever, you're not allowed to go to school. Du darfst nicht in die Schule gehen. Oder Sie dürfen mit Fieber nicht baden. Wenn Sie Fieber haben, dürfen Sie nicht baden. Dürfen Sie nicht baden. Okay. So this was the vocabulary part of lesson 11, and we have yesterday quickly also summarized the grammar, which is Aufforderungssätze, that is nothing but imperative, imperative. So we have now, for example, if we say take a sentence such as streckt die Arme aus. I stretch my hands, or he stretches his hands, or ich strecke die Arme aus. Now, this action, if you want to ask someone to do as an imperative, then we have now three possibilities: Sie, du, and ihr. And the three imperative sentences would be with Sie, it would be strecken Sie die Arme aus. Simple. This is an imperative form we've learnt right in the beginning. Strecken Sie die Arme aus. Bitte lesen Sie den Text. Bitte bringen Sie mir ein Glas Wasser, etc. Strecken Sie die Arme aus. With du, we saw that we just take the root of the verb. The E is optional. Streck die Arme aus. Streck die Arme aus. And with ihr, we take the same conjugation as the conjugation, normal conjugation for ihr, streckt, but we drop the word ihr itself. Okay, streckt die Arme aus. All three in English would mean stretch your hands, stretch your arms, sorry, not hands, stretch your arms. So you're telling someone stretch your arms, and you can say it with Sie, with du, or with ihr, and there are three possibilities with the imperative. I hope that's clear now. There is the conjugations of dürfen and sollen should also be learnt, like we have learned the conjugations of Modalverben, dürfen and sollen also, and you will find that it basically follows the same pattern as other Modalverben. Imperativ mit du und ihr und Modalverben dürfen sollen. Damit sind wir zu Ende mit Lektion 11, also Lektion 11. Wir sind fertig mit Lektion 11 und ich mache jetzt eine ganz kurze Einführung. Eine Introduction, eine ganz kurze Einführung in Lektion 12 und dann nächstes Mal machen wir Lektion 12 zu Ende. Also Lektion 12 ist die letzte Lektion in unserem Kursbuch, in unserem Kurs. Das ist die letzte Lektion in unserem Kurs. Der Titel ist Ab in den Urlaub. Ab in den Urlaub. Der Kurs ist zu Ende. The course is over. Let's go on a vacation. Okay, let's go on a holiday. Ab in den Urlaub. Also, es geht bei Lektion 12 geht es Urlaub und Ferien und Reisen und so weiter. What is it that we are going to learn in lesson 12? Kurz und klar, we'll just take a quick look at what are the themes in lesson 12
and what is the grammar that we're going to cover. Einen Weg beschreiben oder if you look at the Lernziele of Lesson 12, you'll find Vorschläge für eine Stadttour verstehen, eine Stadttour machen, to go to a new city and do some sightseeing, eine Stadttour machen, Vorschläge verstehen, einen Weg beschreiben. We have also much earlier also done how to give simple directions. Okay, there is a repeat of that with slightly more complex issues such as take this tram or that bus, etc. But that's not very difficult at all. Eine Postkarte schreiben, das ist wichtig. Wir haben gelernt, we haben gelernt, wie wir eine E-Mail schreiben. Jetzt lernen wir auch, wie wir eine Postkarte schreiben. Ja? Sorry, eine Postkarte schreiben. Oder das Wetter beschreiben. Wie ist das Wetter heute? Das Wetter beschreiben, Reiseberichte verstehen. Wenn unsere Freunde uns sagen, was sie gemacht haben, wo sie gewesen sind und so weiter. When our friends describe to us their journeys, their trips, their travels, how do we understand that? Oder kleine Probleme im Hotel beschreiben, sich im Hotel beschweren. Sich beschweren is an important verb. Sich beschweren means to complain, sich beschweren. Oder über Reiseziele sprechen. So, roughly, these are the Lernziele, the objectives of Lesson 12. Einen Weg beschreiben, eine Postkarte schreiben, sich im Hotel beschweren und so weiter. Ja? Also zum Beispiel einen Weg beschreiben, Entschuldigung, wie komme ich? Entschuldigung, wie komme ich zum Messeplatz? Wir sind hier an der Universität. Nehmen Sie die Tram Nummer 3, nehmen Sie den Bus oder die Tram Nummer 3 an der Haltestelle Bankverein, steigen Sie um. Umsteigen. We have done einsteigen, aussteigen are important verbs. So is umsteigen is to change buses or trains or trams, etc. To change trains or buses, etc. That's umsteigen. Yeah? Umsteigen. What is to change residence? To shift to a different residence? Yeah, umziehen. Or to change clothes is also umziehen, but we will come to that sometime later. Umziehen. An der Haltestelle Bankverein steigen Sie da nehmen Sie die Tram Nummer 15. Am Messeplatz steigen Sie aus. Yeah? So, such simple instructions of how to get to different places, how to ask for them and how to understand them. Eine Postkarte schreiben. Anrede, Thema, Anrede is how do you address a person in a postcard. Thema, Wetter, Aktivitäten und dann Gruß. Herzliche Grüße, viele Grüße, bis bald und viele Grüße. Wetter, etc. Sich im Hotel beschweren. Ich habe ein Problem. Ja? Etwas funktioniert nicht, ist kaputt. Okay, im Bad gibt es kein Tuch, for example. That is what we'll see. And what are the responses? How do you understand? Wir reparieren sofort, wir bringen Ihnen sofort ein Tuch, etc. Okay, so these are the themes that will occur in lesson 12. And grammar, much of it, of course, we've already seen the indefinite pronoun man. Man is man kann hier sehr viel machen. Man mean just as we use one can
do this or that. The way we use that one in English, an indefinite person, that is the function in German of man. And man is with a single n and a small m. The noun is der Mann, die Männer. This actually means a man, okay, as in a male person, a man. But man is a pronoun which means one, someone, anyone, one. Then we have Fragewörter, which also we have done. Nominativ, Akkusativ, Dativ, wer, was, und, or wer, wen, wem, was, wem. Okay. Fragewörter für Ort, Place, wo, wohin, where to, and woher, where from. Zeit, wann, Zeit, wann, and Art und Weise, wie. The way something is done, how to ask about it, of course with the word wie. And then last part is Zeitadverbien, zuerst, dann, später, zum Schluss, am Anfang und zum Schluss oder am Ende. Yeah. Finally, at the end, am Ende, am Anfang, in the beginning. Yeah. Okay. So, yeah, also in der nächsten Stunde beginnen wir Lektion 12. Wir machen Lektion 12 und bitte lernen Sie mit dem Kursbuch und dem Arbeitsbuch und wiederholen Sie die Aufgaben von Lektion 11 und kommen Sie zur nächsten Stunde und wir machen dann Lektion 12. Ja, gut. Also bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen.